Kenapa tak boleh kita buat dua-dua, Tan Sri? Have quota, I know. have upliftment quota. Sebenarnya time has come no need quota. Our women are so qualified in everything. Habis cerita. More qualified than the men contemporaries. And yet, the boardrooms are masih lagi didominasi oleh lelaki. Yelah, but it does not Cabinet mean, masih lagi dominasi oleh lelaki. Correct. Parlimen juga sama. It doesn't mean we need to fill in with women. Cari yang tu. Tak cari enough. You fill in people who you known to you, for example. Assalamualaikum dan selamat datang ke episod khas Keluar Sekejap yang mana pada hari ini, pada episod kali ini Syaril, kita tunaikan janji. Janji yang mana tu KJ? Sebelum kita maklumkan janji yang mana yang kita nak tunaikan, saya bagi pihak Keluar Sekejap ingin merakamkan ucapan takziah kepada keluarga mendiang Tan Sri Devaki Krishnan. Tan Sri Devaki adalah wanita pertama yang dipilih dalam pilihan raya municipal di Kuala Lumpur pada tahun 50-an dan dia menang di Bangsa Award pada waktu itu dan telah menerajui kepimpinan politik wanita, khususnya wanita masyarakat India. Dan sudah pasti jasa beliau sungguh besar kepada negara dan juga kepada masyarakat, meninggal dunia pada usia 100 tahun. Dan bagi pihak Keluar Sekejap sekali lagi ucapan takziah kepada keluarga Tan Sri Devaki Krishnan. Okay, Syaril. So, Which promise, ya? which promise? We promised one of the biggest complaints that we had last year was the lack of women guests. And kami telah janji dalam salah satu episod pada tahun lepas, penghujung tahun, bahawa tetamu kehormat pertama, tetamu khas pertama pada tahun ini akan dijemput seorang tokoh wanita. Dan saya rasa kita telah dapat bukan hanya seorang tokoh wanita, calang-calang individu, tetapi sebenar-benarnya antara tokoh wanita yang paling dikenali dalam sejarah kepimpinan negara. Oh, I mean, ini the most iron of iron ladies in Malaysian politics. And Malaysian life? And Malaysian life. Beyond politics. Pengalaman bukan hanya di Malaysia, bukan hanya diketahui di Malaysia, tetapi diketahui di seantero dunia. Teruk sangat puji-pujian tu. Okay, the surprise is spoiled. Tan Sri Rafidah Aziz. Apa khabar, Tan Sri? Baik, Alhamdulillah. Saya juga bersamalah rakamkan dalam takziah lah kepada keluarga Tan Sri Devaki. Ini bukan saya sama dengan dia. Masa kami NCWO, National Council of Women's Organisation. Saya muda sangat lah kan. Tapi memanglah dia dengan Tan Sri Bupalan. Semua tu geng lah sama. Dan sebenarnya ada rasa saya sebelum Devaki ni, ada seorang lagi di Kedah pada masa itu, kalau tak salah saya. Tan Sri Nomah Kamarudin, kalau tak salah dia Municipal Council juga. Ada, tapi dia tidaklah muncul di Kuala Lumpur kan. Dan juga saya minta maaf lah, saya terima kasih lah kerana jemput saya. Tapi janganlah kerana desakan orang nak cari wanita dalam program orang nak jemput. Allahu Akbar. Takkan tak ada wanita yang lain. Jangan dalam politik je. Kita ni kadang-kadang ingat kononnya leadership ni politik. Tak. Yang bangang-bangang pun dalam politik juga. Jadi leadership ni dalam berbagai-bagai bidang. Pakar doktor kita banyak tau. Wanita, berbagai kaum, right? Doktor, engineer, apa itu, akademia. Macam-macam. Jadi jangan kalau politik dan tengok nampak Rafidah Aziz. Dia masih hidup lah kan. Umur 80 sikit lagi gom juga. Jadi itulah wanita kena sedar ni. Ni kadang-kadang bukan dia ingat kat kita. Kena provoke dulu kan. Saya rasa your program should bring orang yang dalam berbagai bidang. Wanita lelaki jangan kira lah. Pada lelaki dunggu yang ambil lah wanita cerdik yang boleh bagi nilai tambah kepada perbincangan. Okey? Saya cakap ni terang-terang. Saya dah kata dah. Kalau Khairi nak jemput juga jemput. Tak apa. Tapi kenalah telinga tu tebal sikit. Saya tak reti nak mana berlapis. Bercakap napis ni bohong orang. Kan? Inilah saya.
Oh, kita terima kasih lah ingat. Ingat bukan ingat saya, ingat wanita. Lepas ni ramai lah. Carilah wanita. Banyak. Kalau nak list saya boleh bagi. Yang muda-muda Baik, pula Tan tu. Sri. Have you picked yourself up from the floor yet? Yes, I'm still reeling. Yeah. Why don't you start, Cheryl? Thank you. Pass the buck. Ya, Tan Sri, antara perkara yang kita selalu buat dengan semua tetamu kita ialah cuba memahami sedikit sebanyak sudut pandang, latar belakang individu itu yang mungkin tidak ada dalam public eye lah, yang mungkin orang semua tak berapa tahu. Mungkin saya nak ingatkan penonton dan pendengar kita, Tan Sri lahir di tengah-tengah Perang Dunia Kedua. Apa dia? Tan Sri lahir dalam era World War II. Perang Dunia in the 40s. Kedua. Dan juga telah melalui pembesaran di pelbagai tempat di negara. Di Kuala Lumpur, di Johor Bahru, di Kota Baru. Mungkin Tan Sri boleh ceritakan sedikit sebanyak sudut pandang Tan Sri. Bagaimana membesar pada era tersebut? What was that generation like? We were a united generation. Because when, masa saya di Kota Baru kan, ataupun di Kuala Lumpur, kita tak tengok dia tu Chinese ke Indian ke apa, kawan-kawan ramai. Pelaknya saya, melainkan daripada sekolah Melayu sampai Jah 3. Lepas tu saya masuklah konvent Bukit Nanas. Saya sampai hari ni buktinya. Sampai hari ni, kami 80 tahun lebih umur semua, membuat satu WhatsApp, panggil Queen Ages. Tinggi nak jadi teenager. Kami panggil diri Queen Ages hari-hari berteks. Yang sakit tu kita doakan. Saya sakit yang di Singapura doa. Pergi gereja doa kat saya. Percaya tak? Katolik. Dan semua berbilang kaum. Meninggal dah 2 dah. Termasuk seorang Melayu. Itulah persahabatan yang telah kita pupuk. The friendships we forged in primary school konvent Bukit Nanas. Sampai hari ni. Saya rayakan Chinese New Year di rumah saya. Rayakan New Year bersama lunch. Panggil. Yang mana ada masa luang terbang. Baru ni New Year saya buat. Birthday saya buat. Birthday untuk semua. Kerana kami 80. Saya 80 November yang ada. Oktober, ada Disember. Saya kaumkan. Tak apa. Kita buat satu. Saya buat. Saya jadi host. 3 terbang pada Singapura. Itulah suasana saya membesar. Jadi tak retilah saya nak kenal awak di bangsa apa, keturunan mana. Tak faham lah. Tak faham pasal sekolah macam tu. Baik dekat Kelantan pun macam tu juga. Guru pun macam-macam bangsa. Orang putih lah. So Tan Sri, the DNA yang Tan Sri ceritakan adalah satu DNA unity, yang kita tak kira nak buat bangsa sekarang, dan sebagainya. nak kita semai sekarang. Ya, tapi saya nak kalau boleh Tan Sri, kita patah balik ke sejarah sikit dan juga sejarah Tan Sri, sebab Tan Sri sebagai seorang penuntut di Universiti Melaya ekonomi, lepas tu menjadi pensyarah di situ, and then you got the call 1974 to go into the Senate. Ya, tapi yalah. Okay. That was a time, itu masa nasionalisme Melayu yang tinggi, khususnya dengan pelaksanaan dasar ekonomi baru, Tun Razak punya pendekatan untuk uplift the Malays, restructure society. Lepas Mei 13 lah. Ya, jadi macam mana peristiwa itu telah mengubah sedikit sebanyak pandangan Tan Sri? Ya, masa itu saya ahli jawatankuasa bahagian petaling. Situlah satu daripada tragedi-tragedi kan yang bergerak pun kat situ. Pengajaran yang kita perolehi ialah kalau kita tidak buat sesuatu yang boleh menyatukan balik negara kita ni, antara kaum ni, mungkin ni berlarutan. Dan kita akan berpisah antara satu dengan lain, tak pasal-pasal. Kadang-kadang bukan ada sebab pun. Semangat je. Semangat Melayu. Saya kenal kawan-kawan yang pergi ke Chowkit Road tu yang menetak orang Cina. Megah pula tu. Ni tangan ni lah menetak. Saya kata, Masya Allah, awak bekerja. Awak tak tahu ke ini nyawa orang? Saya soal balik. Tak, dah meninggal semua ni dah. Jadi bagi saya, tak faham lah kenapa orang kena berpisah persahabatan katakan. Kerana politik, kerana agama ataupun kerana kaum. Saya tak faham. Jadi bila saya dibesarkan dalam suasana yang macam itu, jadi sampai ketua tak faham lagi. Kerana kita berbaik-baik lah. Kerana tak ada apa yang kita nak dengki kat orang. Kalau kita kerja dengan baik, dengan kuat, dalam bisnes ke dalam apa, insyaAllah kita majulah. Nak berebut dengan apa yang nak direbut ni. Tapi Tan Sri tak tolak
keputusan pada waktu itu untuk tak, kerana memajukan masa orang Melayu? itu bukanlah nak membagi karo kroni, tak ada. Saya pun terlibat juga Tun Razak masa itu sebab saya jadi senator. Bukan dia pelik-pelik je macam tu, petik-petik macam tu. Saya dah terlibat jawatankuasa bahagian, jawatankuasa ekonomi semua. Muda, umur 20-an. Dan tujuan kita ialah nak membina satu dasar yang boleh memberi equitable distribution of growth, benefits of growth. Equitable, bukan equal, equitable. Jadi maknanya saksama. Bukan sama, saksama, adil. Jadi mana yang tak kira kaum, mana yang susah kita bantu. Macam itulah. Itu niat kita. Tapi dalam terjemahan dan implementasi dasar, akan adalah melelong sana, melelong sini. Ada yang mengambil kesempatan, kata, ini adalah peluang ni. Kan? Jadi, bila biar begitu, tidak diberhentikan tengah jalan, masa dia mula-mula macam itu, maka berlarutanlah sampai hari ini. Jadi, bagi saya sedih lah. Kerana apa yang dimatlamatkan itu tak kesampaian. Kerana berubah-ubahnya bukan dasar tak berubah, tapi sikap, nilai kita berubah. Tidak lagi mengenali. Bagi saya senang aja. Saya pergi kawasan, saya kata jangan nak banyak cakap lah. Kalau Melayu sikit perut dengan Cina sikit perut, India sikit perut, Kadazan sikit perut, sama je sakit perut je. Kalau dia susah, sama je susahnya. Jadi tak ada kesusahan Melayu terlebih daripada kesusahan orang Cina. Sama je yang tak larat nak lebih makan sehari hidangan dia kerana tak ada duit. Jadi saya cakap macam tu kerana saya percaya. Jadi kita equitable lah. Janganlah pula cari kerana kawan awak kita bagi lebih seperiuk. Yang ini kita nak tak bagi langsung atau dua sudu je sih. Jadi itu tersemai dalam hati. Jadi kalau kita semaikan sebagai orang yang memimpin dalam pelbagai bidang tu, tersemai dalam hati dia konsep ini equitable tadi, kesamaan, insya-Allah apa dia buat tu dia akan ingat, oh tak ya, anak dia miskin sama juga dapatlah beasiswa. Mendengar penjelasan Tan Sri, semangat kenegaraan, semangat Malaysia, kesesamaan, ini semua nilai-nilai yang mungkin agak serupa dengan kami. Cuma Tan Sri kalau boleh kongsi bagaimana Tan Sri bawa nilai-nilai itu dan ideologi politik itu di samping aktif dan maju dalam politik UMNO. Saya tak ada ideologi politik. Saya practical politics. Yang ideologi yang susah ni ideologi neraka syurga kan. Tak ideologi. No. Saya praktik politik. Politik ini ialah soal governance, soal pentadbiran, urus takbir. Dan why do you govern? You govern for the benefit of the people in the nation. And how do you govern? Based on equitability, giving access to everyone possible. You join a Malay nationalist party. So I was asking, that doesn't mean anything. Were you a Malay nationalist like of the Tun Razak? No, I was never a Malay nationalist. I was just a nationalist Malaysian. Even sebelum Malaysia, I didn't see being in UMNO. I was dragged into UMNO to begin with lah. I didn't join voluntarily. I was 22 plus until Fahmi Fadil's grandmother, who was my neighbour, and she was ketua wanita cawangan Petaling Jaya Selatan, Mak Tua. I call him one of my mother's best friends. Said, Rafidah, you kena join Mak Tua punya parti, tolong Mak Tua. So I joined lah cawangan to help her in what little way kan. Lepas tu when they see me, the bahagian tu contest wanita. I just put my name je contest, bukan pergi campaign. Mana ada masa anak kecil umur setahun 2 menang. Dia calon pula bahagian, tak campaign tak keluar pun. Menang. So you see, and then Biro Ekonomi masuk dan orang nampak kita. Dan bila jadi senator, itu the sort of the punchline lah kan. Jadi banyaklah orang kenal dan jemput saya ke sana sini, belanja duit sendiri. Jangan lupa, tak ada senate claim. Dia jemput sana, talking about this, that, lah, that got to do with social development, rumah pentadbiran rumah tangga macam tu. Bukannya ekonomi dunia, tak, ekonomi kampung tu dia bercakap macam mana ni kita punya pendapatan, nak apa yang kita patut buat, macam tu. Jadi itu cara itulah kita mempromote kan. Itu bila kita lebih sikit kemampuan kerana dah masuk dalam kerajaan, boleh mencarikan investment masuk ke sini, kita buat pula apa yang patut. Tan Sri, daripada banyak kejayaan dasar ekonomi baru, ada kejayaan, ada kekurangan.
Apa pandangan Tan Sri tentang kejayaan yang terbesar? Adakah equity ownership or is it education, training, property ownership? Sebenarnya dasar akan baru tu ialah you tengok premis. Kalau you tengok economic cake pada masa itu, orang asing, don't forget orang asing memiliki bahagian kek ekonomi yang terbesar. Foreigners, jangan lupa. Non-Malays cuma second. Malay 1.9%. Nak potong kek tu pun tak boleh. Cegai, berai. So 1%, 1.9. Kalau keadaan macam itu recipe for disaster. Jadi untuk memperbetulkan ini, maka yang mana kita boleh ambil alih daripada orang asing yang nak jual dia punya estate ke apa ke, kita galakkanlah supaya jadi milik rakyat Malaysia. Ya, jadi kita pun ada base sikit. Dan adalah agensi-agensi yang kita tubuhkan untuk mendevelop plantation industry kan. Mining masih itu ada lagi. Dan sambil itu kita juga lihat socio-economic distribution of the benefits. Kerana yang 1.9 ni, iaitu ialah dah buatlah corporate ni kan. So itulah mulanya memberi beasiswa kepada yang tak berkemampuan, bagi subsidi dan sebagainya. Tapi very selective. Pas masa mula-mula tu memang yang betul-betul lah kita ada sinarai tu. Orang tiap-tiap distrik untuk menerima apa juga. Yang mana kita mandatekan Social Welfare Department bagi input. Dia buat survey. Ada kata kawasan ini ada sekian rumah di mana yang memang susah. Jadi kalau nak buat sesuatu, kita target itulah yang pergi buat 2 rumah 2 tingkat tu bagi buat apa. Jadi that's how targeted subsidi. Daripada lama itu, lagi awal je. Tapi malangnya, bila berapa tahun dah berlalu, different generation of civil servants, yang mentality lain, start lah. Okay, gini kita yundak ke? Kan? Reservekan sikit untuk sahabat handai. Mulalah tu. What about the politicians, Tan Sri, not just the civil servants? Well, we cannot monitor tau. You check with the minister, you're a minister, can you monitor the ground how one project, Blair Stadium ke apa was given out? It don't come to you. It's a very local thing. Betul. You cannot monitor. Saya jaga SCDC. Boleh ke saya pergi tengok SCDC bagi berapa puluh kontrak? Itu sebabnya, bila saya jadi perusahaan awam menteri, I spend most of the last few years actually doing internal study, buat task force dalam kementerian dengan KSU saya heading, arah haluan kementerian. Dia kata ini useless. 90% daripada syarikat yang 900 lebih tu rugi. Pergi import rambut palsu, buka coffee house, buka panggung wayang, apa cerita ni? Kerajaan nak masuk. Tan Sri, untuk makluman pendengar, sewaktu zaman Tun Hussein diwujudkan Kementerian Perusahaan Awam. Yes. Public Enterprise. Ya, sebelum masa tu saya menteri kedua. Ya, Datuk Manan pertama kemudian. Dan Tan Sri Manan yang kedua. Ya. Just to explain, Tan Sri, dan kementerian ni melihat semua perniagaan-perniagaan yang dimiliki oleh kerajaan. Anak cucu agensi sama. Ya. 900 lebih lah. 934 tak salah saya. Dan sudahnya satu buku besar keluar report. Saya bawa personally kepada Tun Hussein. Saya tak bagi kabinet. Bukan Tun Hussein punya kuasa ni tak nak bertubuh kementerian ke apa. Saya kata, Datuk, saya rasa we don't need this kementerian. Because we cannot, it's not tenable. 900 over companies and 90% rugi duit kerajaan. Pergi tengok satu anak dia tu, syarikat dia, dia punya office manager besar pada menteri-menteri. Dengan fridge kat situ. Besar pada office saya. Bukan saya dengki tak. I'm just saying what's happening on the ground kan. Dengan business tak banyak mana. So Tun Hussein kata, do what is right, Rafidah. This is exact words. Biar cakap putih je. Do what is right, Rafidah. We'll support you. Well, what I'm doing is to close down the other. Mana yang SCDC pulang balik pada state. Biarlah menteri besar jaga. Apa kita nak campur tangan? We don't have the power anyway. And so we return back to the state. Mana yang federal punya, itulah kita proses selling at $2. Siapa nak ambil liability, jual beli, ada kat beli. Tapi rugilah dia. And then finally tutup kementerian. Habis cerita. Jadi Menterian Pembangunan Usahawan. Usahawan. More relevant daripada public enterprise. Ya.
Sorry Tan Sri, if I can ask, lanjutan apa yang KJ tanya tadi soal dasar ekonomi baru dan bagaimana Tan Sri dan generasi Tan Sri melihat perkara itu. Tapi mendengar jawapan Tan Sri tadi, seolah-olah tak berapa lama selepas wujudnya DEB, dah mula wujud kekhawatiran bahawa ada salah guna, ada... So, was it that fast, the problem? No, you see, you must remember, manusia ni pun beza-beza. Kalau orang yang mentadbir tu, urus tadbir, dalam mana peringkat pun, kurang dia punya nilai-nilai personal, good values and prinsip, tak ada integrity atau integrity tu last dalam nilai-nilai hidup dia. Jadi bagi dia kuasa, ada kemungkinan lah dia terpesong. That's what happened. The enforcement tak ada. And kita punya accountability kurang. Kita federal tak boleh buat apa. Menteri tak salah kita bebankan kat dia. Dia tak boleh nak look at every account, you know. It's not possible. Any minister you tanya. So, you must within your own ministry inculcate that culture. Jadi saya memang every Monday, first Monday of every month, panggil menterian punya staff and bagi lecture. Not on on this basic integrity, working without any fear or favour, make decisions properly. Tiap-tiap bulan, first Monday saya reserve kan. Saya panggil pep talk. Jadi, Rani pun ada, semua ada lah. Jadi maknanya sama-sama membina kementerian yang boleh diharapkan untuk melaksana dasar-dasar dengan tidak terpesong. Dalam itu pun dia cari jalan juga nak pesong. Bagi saya tahu aja keluarlah dari kementerian lah. Dia diam, tak ada news. Sosial media tak ada. Dia orang tak tahulah tiba-tiba dah pergi deep freeze dekat PSD. Begitulah. Saya tak kisah ke mana ada menteri-menteri yang marah kat saya kat kabinet. What man, you said the lousy 2 fellows to my ministry. I didn't send. I sent to PSD. They sent to your ministry. What can I do? They're so lousy. I said, why do you think they're out? Gitu. Dia tak kira Melayu tak Melayu. Tak ada value added, jangan. Tan Sri pergi kepada pengalaman Tan Sri di MITI. Dan MITI sudah pasti Tan Sri. Ni still on the subject of Malay empowerment. MITI pun ada peranan dia. Dalam industrial policy, dalam pengagihan equity ownership dan sebagainya. Tan Sri rasa Tan Sri did enough at MITI to melahirkan you see, Malay must industrial remember, captains. What we did was, kalau pada pendapat saya, kalau kita invite investors, domestic ataupun foreign to come here and whatever it is to undertake certain industrial activities, kalau at the level of skills development in our education system, our institute of learning, kita dah cukup bagi pelajaran dan skills kepada Melayu. Orang yang datang ni tak ada problem cari workers Melayu, tak ada problem cari executive Melayu. Tak ada problem cari management Melayu. So it's not for us lah to train. It's understood because they're all part and parcel of the whole task force, you know. We invite all these foreigners, they expect quickly to get engineers. So kalau dia tengok cuma non-Malay engineers, not our fault lah, because the education system tak prepare for receiving of engineers. Semua nak cakap Melayu pula. You are dealing with Intel and Texas, you know. You have to communicate with the headquarters. Things like that, no, which put a hindrance on our own Malays capacity to compete with others. Kalau ada pergi tuition English, tak apa pula. Tak juga. So, kadang-kadang some other components within the administrative structure defeat the purpose, our intention. That's the problem. Tak, masih lagi dalam konteks politik Melayu dan sebab apa Tan Sri? Saya tak faham tu politik Melayu. I think just to probe a bit more, Tan Sri, dah tentu Tan Sri ada rasa suka dan sayang juga kepada konsep bagaimana memperjuangkan nasib bangsa. Dan not just Malaysian. Ya, memanglah. Siapa tak sayang bangsa dia? So, The problem is, you must look at it in the context of Malaysia, community and Malaysians. You kata UMNO. I was vice president of UMNO for berapa decade? Yes, that's our point. 22 years. But it doesn't mean that because I'm vice president of UMNO, my side is only UMNO members and Melayu. No. Sure. We should use UMNO leadership within the government. Where were you when we That were? was us. That was us, and After you left, that was us. Yeah, that's what I'm saying. What happened after that? I pun risau. Because you see, well, after, you must remember, you didn't take over from me. If you take over from me, you find that the officers were still moaning around now.
how they remember the old town. Why? I believe as anak UMNO in the Top Gun lah suruh speak kan. Benjak Tun Razak lagi ni cerita ni. As a vice president, within UMNO, if anybody try to come in with just Melayu, I'll be the first to challenge ATA. I will say lah, come on. How did you speak about Malay advancement? You still had to speak about Malay advancement, But otherwise within the context of Malaysians. Because as I've said, there are poor Chinese, poor Indian, poor Sarawakians. absolutely. So, we have the new economic policy. That's why it's called Bumi Putra. To incorporate the Sarawak, Sabahan and all that. But it does not mean that we marginalize all the other races yang juga equally miskin if not more. And my policy is that you implement at a ministerial level, at the level that sort of sets out scholarship ke, training program ke. You see? Like women lah. Kalau facilities tak ada for women, harap lah nak masuk training institute. Dan Sri, kita break seketika, 25 minit pertama yang panas. Why? Sebab there's a break during the podcast. It's easier for people to listen. I know, but you can always continue later. Tak payahlah break kita pula bercakap. Wasting time lah. You see how you waste time? Okay. We will come back after this. Sri. Selamat kembali ke episod khas Keluar Sekejap bersama dengan Tan Sri Rafidah Aziz, bekas Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri Perusahaan Awam dan juga Ketua Wanita UMNO Malaysia. Tan Sri, untuk segmen ini Syaril dan saya nak tanya Tan Sri tentang industrialisation. Sebab sekarang ni dah jadi fashionable sekali lagi untuk cakap tentang new industrial policy dan sebagainya. Zaman Tan Sri dulu, Malaysia dikenali di rantau ini sebagai antara negara-negara yang ke hadapan. Not quite top tier tiger, but just at the second tier. And telah berjaya menarik pelaburan daripada syarikat-syarikat antarabangsa, MNC dan juga syarikat tempatan. Namun ada yang berpandangan bahawa ada deindustrialisation pramatang. Kita tak berjaya untuk membina atas kejayaan yang kita dapat. Kita tak berjaya untuk mengorak langkah membina supply chain yang lebih kompleks dan akhirnya kekal sebagai kilang dunia. Dan tidak lebih daripada itu. Sebagai contoh yang kita selalu guna, semiconductor, kita buat testing dan assembly. Kita belum lagi ke depan dalam bidang IC, integrated circuit design dan sebagainya. Tan Sri, kenapa kita squander? Dan Korea sebagai contoh yang sama level dengan kita dulu. Tanya saya, tanyalah orang yang pegang jawatan sekarang tu. But it masa happened over saya years. tak ada masalah dulu. Saya dah retire lama, 14 tahun dah. Tak ada pula masalah orang ni. Kerana pada masa itu, yang kita produce sebagai Industrial Master Plan tu kan, bukan kita buat tau. Kita buat bersama dengan sektor swasta, iaitu chambers local dan foreign. Kita libatkan dalam task force kita supaya mereka beri pandangan yang boleh kita terima. Kerana mereka headquarters all over the world. Dia akan kata, in our headquarters, this is what we're doing, this is what we need, what we want to do in Malaysia. Tapi hari ni tak buat. Panggil consultant. Consultant tu pun nak baca buku pun payah. Jadi macam-macam lah dia recommend kan, bayar berjuta. Kami tak bayar berjuta 1 sen pun, bagi dia kopi cukup lah. Task force. Saya kena kod. Habis-habisnya lunch kod, saya pun tak tahu. Lunch you find your own lah agaknya, maybe buffet. Maknanya practitioners yang kita invite ni. Dan kita invite academia, kita invite orang-orang dalam institusi yang boleh nilai tambah kepada industri dalam pelbagai bidang. Including agriculture-based industries. Kita jemput semua. Jadi kita tahu bahawa this is what the market needs. Because the feedback from the foreign sector yang tahu apa yang dia buat kat sana, apa headquarters tak. Jadi kita tailor-make lah for the next 10 years how it is growing. And meantime, kita buat mid-term review. Kerana masa berjalan, jangan nak ikut kita lancar-lancar diam. Tak, mid-term review buat. Panggil balik private sector. Dia kata okey, ini fine tune sikit, ini fine tune. Jadi kita fine tune lah, tak payahlah umum ke dunia kan. This enforcement ni kadang-kadang kita elok master plan, you tahu berapa lama nak approve tanah. Tanah untuk tapak kilang. Sampai minta tolong kat kita pun ada. Esko tak ini. Tak lulus. Sampai telefon daripada mana-mana tempat telefon, tolonglah, dia kata lama sangat. Kami dah ready ni dengan plans.
Jadi orang tak percaya lah ke kita. Kita tak jaga pula tahap tanah. Paksalah dapat MB's conference. Saya buat paper, panggil MB's conference kan. Masa MB's conference, kita bincang lah. Tolonglah luluskan cepat. Ini semua bukan main-main punya. Dia seorang dah sign agreement, joint venture dan sebagainya. Dia punya export value berapa puluh ratus million. Tolonglah yang amat berhormat kan. Luluskanlah macam tu. Dan saya pergi sendiri. Every year pergi Mahaban. Tiap-tiap state ada panggil consultative council dengan MB sebelah saya. Panggil private sector, local dan foreign dekat depan. Tolong dengarkan masalah awak. Lalu saya yang dengar kat KL, saya tak buat apa, dengar. Kerana misal kata, satu state termasuk Kak lah ya, masa itu. Bangun, private sector. Kata, minta maaf lah, ini problem ni agak masalah sangat pada saya. Kenapa? Saya diberi quarrying license. Ya, quarry, pasal banyak negeri tu ada limestone. Tapi syarat kuari itu tidak boleh dilihat daripada jalan raya, tidak boleh dilihat daripada atas laut, tidak boleh dilihat daripada langit. Tak apalah, saya cakap ke MB. Bolehlah arahkan dia berbuat tapolin. Ada di syarat bukan MB punya, syarat ni local council. Dia percaya buat kuari kita tak boleh nampak di darat, tak boleh nampak jalan raya, tak boleh nampak daripada udara. Buat tak apa, buat tapolin. Sekarang saya tak mencakap, malah lah. Tak apalah, Bapak Mat Datuk. Agak buat tapolin kan. Tapolinnya tahu kan. Yang besar tu. Tutup. Perlilah. Tak pasal ini, mantap ke kita nak monitor, you tell me. Should that be in industrial master plan? No. So they should bring it down to the local level to match what the master plan requires. Ni efficiency at local level. Kadang-kadang at local level ni yang menghalang. Kerana dia tidak beritahu berapa lama kena buat decision. At my level, decision within 2 weeks. This is cabinet directive. Kat bawah 2 months. Yeah. So it negates our effort. See, that's how implementation gets short-circuited. That's what happened, even now. Ya. Tan Sri telah terangkan mungkin prosedur-prosedur yang harus ada untuk memastikan. Review, that's the first thing to do. Dan kita pun semua sedar bahawa zaman Tan Sri, saya fikir Malaysia memang dapat membangun dan industrialisasinya agak pantas. Kita ada export-led industrialisation. It worked. Tapi Tan Sri, mungkin yang lebih kritis akan katakan waktu itu mungkin lebih mudah. Sebab itu zaman sebelum Vietnam, sebelum Indonesia buka, sebelum keadaan geopolitik yang tak menentu. Just to be fair to the current crop of leaders, Tan Sri. I tell you what, why would you keep giving excuses? Why don't we look at the mirror? Aku agaknya yang menyebabkan kerana aku tak jaga kementerian, betul-betul aku tak jaga anak buah aku. Why? Pergi tengok Vietnam buat apa? Saya tahu, saya pergi Vietnam. Saya pergi semua negara ni. Dia belajar daripada kita. Ditanya saya ceritakan, kalau kita nak maju sama ASEAN tu, pada dia pergi negeri lain, eloklah ke ASEAN kan untuk the lower end. Kita sama-sama bantu. Lower end yang labor intensif tu dia ada. Cambodia ada, Vietnam ada. Filipina ada, Indonesia ada. Janganlah ke lain pula kan. Macam tu. Jadi kita high end yang dia belum siap. Tapi malangnya bila kita jatuh berdudum, dia makin cerdik. Generasi baru dia makin cerdik. Dia dah tengok sejarah kita. Dia kata, oh Malaysia buat macam ni ya. I think we will do better lah. Tan Sri, kalau kita tengok sejak setahun yang lepas ni, banyak pengumuman daripada kerajaan tentang berbilion-bilion. Lawyer tekak lah. Dah lawyer tekak pengumuman. Tapi bukan pengumuman tu bagus kan, sebab menunjukkan bahawa tak payah umum buat. Ada orang dulu kita kata kalau banyak sangat cakap sesiapa dalam negeri ke, awak ni NATO ke? No action, talk only. Kita tak? Kita ada akronim sesama kita. Tapi dulu pun Tan Sri bila Tun pergi mana-mana akan umum MOU dan sebagainya. Lepas itu bila saya tengok MOU beratur, ni orang yang nak dapat nama, saya ban. Saya akan pergi jumpa Tun, tak hidup lagi Tun tu. I said, nobody is following your delegation that's going to sign MOUs. I don't believe that 22, kita tak vet. Kan dia punya office. So I kata, will you allow us to vet? Kalau dia penyangak-penyangak ni, all using your name. 22, sign. Don't tell me 22 beratur, ya ke tidak ni nak display ambil gambar dengan PM. Ya Rafidah, okay. We allow you to vet. Lepas tu selamat.
Selamat maknanya langsung tak boleh lah. Tak, ini yang saya geram. Bila kita ikut delegation PM, kita allocate lah buat jumpa how many people. I told you kan, kita buat small meetings. Dia tak datang. Ada one day, ada private sector yang rajin, masih di hotel, ada 12 orang yang menunggu. Orang yang berkenaan daripada Malaysia ni, tak datang. Pergi panggil yang private sector hidup lagi juga. Panggil, tolonglah, I beg of you, please see them. I know it's not your forte, please listen. At least dia datang tu dah naik kapal terbang pula tu daripada macam kita daripada Penang fly to KL macam itulah. I said please don't let down our name. Lepas tu saya jumpa lah Mahathir, kata senang aja Datuk, no more applying to you, to my ministry. So you can vet mana yang tagging along. Selamat lah. Saya ingat sampai hari ni pun MITI masih vet mana-mana perjumpaan dengan PM. Kena buat. Tidak dia buat MOU, Memorandum of Understanding. Lepas tu dia tak buat apa-apa. Undertaking, yes. Kita check dulu. Okay, where's the land? You bought already? Yeah, we already bought. Or whatever lah, macam tu. This agreement, joint venture, macam tu. In fact, we already signed our export, forward export ke bila, whatever lah. Ada lah bukti. Jalan, ikut. I did that. So, say, but you better take back. Because office dia mana ada orang nak vet. Not meant for doing that kan. Kita branches ada all over the country. Penang ada orang. Macam tu Maida ada orang. Every state. Tan Sri, kita beralih daripada industri ke perdagangan antarabangsa. Ini yang telah mencipta nama Tan Sri di peringkat global, peringkat dunia. Bukan nama saya, nama Malaysia. Ya, Tan Sri. Saya ni tak ada. Saya ni facilitator je. Tetapi ramai yang masih lagi ingat, termasuklah saya, mungkin generasi muda tak tahu tentang benda ni. Saya nak Tan Sri ceritakan sedikit pengalaman Tan Sri khususnya bila membuat rundingan bersama dengan kuasa-kuasa besar. Saya masih lagi ingat pendirian Tan Sri dengan Bob Zelek dan sebagainya. Itu at the policy level. Bagi saya tidak ada beza antara presiden ke Perdana Menteri ke menteri, tak ada. I am very fact oriented. Jadi maknanya kalau bincang dengan Bush pun fakta lah. Jangan kerana dia presiden maka saya macam kena kucing kena tukul kan. Maknanya yes sir, minta maaf lah ya. Saya bawa issues. Ada 3 isu dekat Amerika, Mr. President. I have 3 issues. I bring, these are technical issues. Dia tak boleh buat, dia tak boleh cakap. Kena ada paper datang pada belakang. Then saya jawab balik kalau tak betul jawapan tu. So bagi saya, it's for my country, you know. Yeah. I'm not doing it for myself. So if you speak rubbish, if you say something that is going to kadang-kadang we speak on behalf of ASEAN pula tu. You're going to be negative for ASEAN, I have to challenge. I cannot just ini. Macam India. Dia buatnya duty exemption for palm oil, okay? In the year 2034. Masa itu 20 berapa ke air belum retire. Fikirlah berapa tahun, puluh tahun sudah. Saya ajak menteri itu duduk tak ada pula di hotel tu, tempat ni luar negara ni. Menteri India ada sama ASEAN kan, duduk kat situ, APEC duduk kat situ. Sebelah kitchen. Glass door. Tak ada tempat lagi di hotel tu. Asyik, okay, bubuh pots, 2 chair. Kitchen kat belakang. Glass kitchen, orang masak. Yes. Nama dia Kamal Nath. Kamal, what is this rubbish? Your officer said open palm oil for ASEAN. The year 2034. You know, 2034, you will be ashes, I will be earth. Ke bawah. Dust. Ni baru 24. Dengan dah 10 year ni. I will be 91. Dia dah meninggal gitu. So and then I went back to So Kamal, don't just listen to your officers. They don't think. Would you believe it? Saying this in public? We open palm oil for ASEAN in 2034. That was 20 berapa? 2010 ke apa? You see? Okay, look very far, but that's stupid, isn't it? Lepas tu exemption, standstill, tak boleh ada exemption langsung. Pastry, dolls. I say, what dolls are you talking about? Pastry, what pastry? Indian pastry. Toilet seat covers. I said, your toilet seat covers are all spiced up, is it? I cakap dalam meeting. I told the officer, I buat, I'm on record. I said, you're advising your minister here, Kamal. See, your officer advising you, no tax removal on toilet seat covers. Bodoh tak? What is so special about Indian toilet seat covers?
Yang kita tak boleh masuk pula, Go Ban Huat tak boleh nak sell to India. Kuasa Barat pula Tan Sri bila dia nak letak syarat-syarat labor, syarat-syarat alam sekitar. No. I just say, we're not discussing labor. This is APEC, got nothing to do with labor. Labor, ILO. You're a member, we're a member, okay? Not on this agenda. Habis cerita. They don't. Cuma nak ceritakan kepada pendengar keluar sekejap how they attach all these conditions. They do, but you have to be alert lah. I say, excuse me, this is Asia Economic Cooperation, Asia Pacific Economic Cooperation, where we know from day one labor is not to be discussed and other issues that has its own international body. Katalah, justice ke apa. Tak ada, it's not our duty tu ni. We can advise if we want to, but not to make decision there. Habis cerita lah, we reject je. ASEAN will reject. Tan Sri, in the spirit of looking ahead, tapi kekal dalam topik sama soal perdagangan. Perdagangan untuk Malaysia ni benda yang penting, top 30 trading nations. Surely. Cuma nisbah antara ekspor dan KDNK kita merudum sikit. What went wrong? And what can we do to fix it? I don't know. You all know what went wrong lah kan. I can give a 3-hour ranting. Maybe give a 3-minute one. No, it's just that I'm not sure anybody is really understanding in reality what is what is it that they're talking about. For example, kita tengok je numbers grow in terms of ringgit. Wah, happy dah buat press conference. Don't you know that our trade, most of it dollar denominated. Dah kalau dolar tu naik, melonjak, convert to ringgit, banyaklah nampak. Tapi the amount of export actually shrank. 1 ton 10 years ago will bring X dollars. Now dah X dollars tu dah jadi X plus plus. Convert to ringgit, the same 1 ton, tak bergerak tu. Oh, nampak banyak. See? You have to factor in all that. It's not like you're selling the same 1 ton. No, you're selling half a ton and you still get an increase in amount. And kita bangga. We check lah. Our amounts have shrunk. Especially electronics. Because that one run away already, the Intel dah tak ada, semua dah tak ada. Apalagi, they were doing silicon wafers. They were very high tech in those days, They're trying again now, to be fair. They're trying again now. Yeah, but too late lah. They have gone elsewhere. Now Indonesia have got this Nusantara kan. Remember the high-tech part just tengok ni baru last week baru kan. And they have all the workers. Don't forget, our workers will also go there. Our mental, our brain drain will be good there lah. Tak payah jauh lagi. Indonesia. Engineers kita kan, mechatronics engineers. Not engineer buat rumah. AI. Tan Sri, nak wrap up segmen ini berkenaan dengan Tan Sri dan dalam pentadbiran kerajaan. Tapi more of a personal question. Apakah style Tan Sri sebagai seorang menteri? Saya kalau dulu Tan Sri selalu melihat ada menteri yang melihat diri mereka sebagai non-executive chairman. Dan ada yang macam CEO lah, as you are supposed to be. Ramai yang tahu Tan Sri sebagai hands-on. Okay. I don't regard myself as minister. All my senior staff and even all the junior staff regard me, take me as the head of our team. Because every organisation, every entity must have a head, a chief. Tidak macam kapal tak ada captain. Captain alone, the kapal will go to the rocks. Kapal need engineer dia, need whatever support. Okay, the captain is there now. If I am just a captain and all of you are not doing your work, I'll be the most useless captain lah for the MITI or for whatever ministry. So I regard all my staff and they are, until this moment, my friends, we are on WhatsApp. When you regard them as friends, you can correct what is not right. And you don't correct and condemn them. You tell them privately, call them actually, what you said just now not right. Dan panggil macam itulah. Kadang-kadang silap dia. Tapi kalau you make a fool of yourself, then your friends will correct you. So, if you regard as aku menteri yang banyak cakap, habislah. So, I say you are equal except that I'm chosen to head the team. That's all. And the private sector, same thing. Yeah. I tell them, we are part of a team. You are the private sector team. I happen to head the ministry.
So let's talk as friends, as teammates. You know, you want to grow your business. Kita nak negara kita grow through your business intervention. Same objective kan? A spin-off from your good business come to us and our rakyat. So that's, first of all, you have to give that that message. Kalau dia anggap, oh ya amat berhormat lah apa itu, matilah kita. Kita self-importance. You know, aku menteri yang lupa ya. Terpampang. I've never had in my life any sign on my car. Same, Tan Sri. I don't. Oh, tak ada. Nothing. I kata yang salute tu, no. Tuan Mahathir call. I don't know whether you were there when he called me to give a talk to all the new cabinet ministers. Were you there then? No, we lost, Tan Sri. You lost. Oh, you lost. Yeah, sorry. This is the first time, yeah? No, sorry, I'll tell you. He invited me to talk to all the ministers and deputy ministers and whoever have you got. And you know me, I said, okay, congratulations, you won your seats and then congratulations, you will be ministers. I just want to warn you that being minister ni doesn't mean they have a car with a sticker, with a plate, kata menteri, yeah? Because the moment you pass by, everybody salute. They're not saluting you, you know. They're saluting your car. You turun kereta kat mall, dia tak kenal you. Okay. Secondly, your wife. Jangan pula bertukar. Dulu panggil abang lah, panggil apa bendanya. Tiba-tiba bercakap dengan kawan, Datuk tak ada. Datuk Sri tak ada. No, this is why I'm hadir dengan wife there, no. Don't play with me. So, dulu wife ambil telefon, tak ada lah. Ali tak ada, Rafidah tak ada. Kan? Tiba-tiba jadi menteri, Datuk Sri tak ada. Dengan anak pula, abah pun dah pandai. Datuk tak ada rumah, Datuk Sri tak ada. So maknanya you elevate yourself like that, you know, atas thin air. Kerja tak buat. So you are ego trip. Aku menteri. But you forget what the menteri is supposed to do. In your team. Ini yang tak jaga team ni. Ini yang macam merba team ni. Yeah. Team tak nampak, tak perasan because you're not there. They don't fear anything, let alone fear you lah. They salute you dah seronok dah. Kan? Tan Sri, soalan ringkas yang terakhir dari saya sebelum saya payah cerita ringkas tau. Ni 30 tahun punya kerja nak ringkas macam mana? Baik Tan Sri. Last question on FDI. Saya fikir Tan Sri, antara benda yang penting untuk Malaysia ialah kena ada jenama yang jelas. Apa sebenarnya membuat kita ada daya tarikan untuk orang masuk. So quick question, ma'am, Tan Sri. What is our story? What should be our story? Very difficult to create a new story now because the ongoing story, never-ending story is corruption. And kleptokrasi. And kakokrasi. So very difficult lah kan. Nak wipe away until all the mahkamah settle. So I cannot tell you or cannot foresee lah. But even how efficient the civil service is, people will still look at the court cases. Because they seem to be reflecting the culture we hold on to in Malaysia today, which is not right lah. Not right lah. Tapi what to do? This is the perception. Macam dulu zaman-zaman neighbours kita dulu, ingat? Presiden-presiden neighbours dulu. Kita pun look down. In fact, yang tak tahan tu, these friends of mine who came from this country states in ASEAN yang dulu kita kata korup kan. Dia boleh katakan saya, Rafidah, dulu-dulu negeri saya yang ini sekarang Malaysia pula. Mak aku geram. I think I know which country. You know which country lah kan. And so on and so on. And these are my real friends, you know, who talk to me like that. Now Malaysia, kita dulu Malaysia very high, you know, kita nak tiru, nak emulate. But I said don't lah call Malaysia macam tu. Not Malaysia. It's those idiots. Habis itu. No, I cakap macam tu je. Who don't love the country, kan? If you love the country, you don't do this. You cemar nama negara means you have no love for the country at all. Go to hell lah. Tan Sri, kita break seketika dan kita kembali lepas. Masih banyak break ni. Selamat kembali ke episod khas, episod istimewa bersama dengan Iron Lady Malaysia, Tan Sri Rafidah Aziz. Masa break tadi pun dah banyak shots fired to us. Dan sekarang ni saya akan ambil risiko sikit bertanya topik yang confirm kena shot. Iaitu soal pendirian Tan Sri berkenaan dengan politik gender. Suka tak suka Tan Sri akan dilihat sebagai antara ikon pemimpin wanita dalam sejarah negara ini.
Tapi kita imbau kenyataan-kenyataan Tan Sri di sini dan juga dalam media. Tan Sri nampak kurang selesa dengan apa-apa dasar yang cuba membawa satu kota, satu kedudukan yang khas untuk wanita. Mungkin boleh jelaskan pendirian. Pada saya, siapa juga yang membawa idea 30% kota ni, dia ada dia punya agenda. Kerana lepas tu kawan-kawan masuklah board members kawan. Orang ni swasta ni beritahu saya. Alamak, kita dapat phone call. Put this woman, that woman. Sebenarnya kalau kita open minded mengenai gender yang mengenai jantina, tak kira Melayu, Cina, perempuan dan lelaki, kalau kita zero in kepada kecekapan, kemahiran, kemampuan, competence, ability, maka kita akan tidak ada kota untuk siapa-siapa gender. Wanita yang berkemampuan dari segi qualification, pengalaman, ambillah dia. Rugilah organisation itu tidak mengambil wanita kan. Ada yang betul-betul layak ambil pula lelaki just because malas nak cari wanita. Banyak. Tapi mungkin that's the point. Walaupun ada yang layak tapi the system... You're wrong. This is where kalau you tengok in public sector, wanita banyak lah head department semua kerana kelayakan dia. In private sector, kalau you tengok yang betul-betul zero in on competence and capabilities, they have no qualms about taking women. How do you think these women suddenly become CEO lah bangga terata kan without quota? But in Malaysia, we're not there yet. In Malaysia nak quota juga. This is where I hate to tell women, jangan kita ni jadi quota filler. Macam pengisi kekabu dalam pilo. Kekabu dalam botol peluk kan, isi 30%. Tak ada. Kita ni kalau dalam mana organisation yang kita interview tu, separuh daripadanya adalah yang cakap adalah wanita, ambil separuh tu. Why nak buang yang 20% tadi? Kerana tak boleh lah, kita 30% je. Kalau wanita sanggup jadi quota filler, go ahead lah. Tapi tak sanggup dia. Tan Sri 30% tu baseline saja. Dan that's Khairi, this is the problem. For many, it's not a baseline. It is meeting a requirement. Okay, dah cukup dah. 30% dah. No, not for me. If I were to... For you, no. For me, no. For you, no. But for those practitioners where you don't pasakkan this fact that, get the best possible. If the best is a woman, get the woman. Dia fulfill 30% quota je lah. Kenapa tak boleh kita buat dua-dua, Tan Sri? Have quota. I know. Have upliftment quota. Sebenarnya time has come no need quota. Our women are so qualified in everything. Habis cerita. More qualified than the men contemporaries. And yet, the boardrooms are masih lagi didominasi oleh lelaki. Yalah, but it does not Cabinet mean, masih lagi dominasi oleh lelaki. Correct. Parlimen juga sama. Tan Sri. It doesn't mean we need to fill in with women. Cari yang tu. Tak cari enough. You fill in people who you known to you, for example. Okay, then what's the way, Tan Sri? Kalau What's the bukan way itu? is that if you look at the roster of women around us kan, who are actually very, very, very good, being board member ni bukan susah sangat, dia kena berhenti kerja. They meet once in 3 months kan. Unless their committee maybe once a month. Take them. They maybe not known to you. Headhunting lah. Alamak, apa susah sangat headhunting pasal mana negara kita ni. Tapi poin yang Tan Sri, soalannya, bagaimana nak mendorong syarikat-syarikat ni untuk buat macam tu? Because kita ada quota 30%, dia stop situ je lah. So kalau kita kata, you must take as many competent women as possible. You tengok berubah lah. Trust me. Dalam politik, Tan Sri, sebab Tan Sri sebagai ketua wanita satu ketika dahulu, saya sebagai ketua pemuda, datang pilihan raya, kerja kita antara lain adalah untuk cuba dapatkan calon daripada pergerakan wanita, pergerakan pemuda. Yeah. What did you do, Tan Sri, sebagai ketua wanita I untuk don't just promote ketengahkan? calon because they are wanita. They have to be capable of serving the rakyat there. And the names we recommend are actually those people who merit getting to be wakil rakyat. They are actually working for the rakyat. They're resident there and they have no desire to be getting something out of being wakil rakyat. That's a kind era of mine ni. I'm telling you, so that is most satisfying to see. Dia tak ada ingin nak datang KL. Tu dia. Dia duduklah kampung tu. Jadi, so good enough. Serving the rakyat.
Janganlah ingatkan serving rakyat dalam menteri je. Come on lah. Kalau yang serving pocket sendiri tu tak guna kan? You serve rakyat in so many fields at all levels. In fact, you serve the rakyat, the grassroots is the best of all. Direct benefit dapat. And as sebagai rakyat, I think that's the best suited for those who want to really serve. So Tan Sri tak rasa Tan Sri nak melihat lebih ramai lagi calon wanita waktu Tan Sri? Melihat aja tak boleh. Carilah dia orang. I cari. I go around, every bahagian to see potential. And then kita bertanya dengan ketua-ketua yang biasanya ketua-ketua dah middle age, tak nak jadi apa pun. Zaman tu macam tu zaman sekarang I don't know. That's how my predecessors did. How did Rafidah Aziz get to politics? How did Mak Jawa get me? Because they were willing to move aside. No, I'm not taking their place. Talent spotting. Like that lah. And then I do my part like talent spotting. You know how many women nak wakil rakyat during my time? I remember. Not in parliament sahaja, dekat wakil rakyat negeri. Kan? And they don't have to be university qualification or that. They're serving rakyat, no. It's enough that they are having the competence to serve. Cukup lah at that level. And of course they get better. Mungkin satu lagi dari saya dalam soal kepimpinan jantina dan sebagainya, soal politik gender dan sebagainya. Bagaimana interaksi Tan Sri dengan mungkin kelompok-kelompok pejuang isu wanita yang mungkin ada sudut pandang yang berbeza? Saya dalam naib presiden NCWO, Tun Fatimah masa itu presiden, saya jadi naib presiden. Kita banyak bincang dasar-dasar yang mana kita bawa ke tengah kepada Perdana Menteri. Satu pada perkara yang saya terlibat ialah nak membuat satu unit pembangunan wanita. Bukan kota wanita, pembangunan wanita dalam semua aspek, dalam health, education, equal chances kan, apa semuanya pada Tun Razak. Pas itu awal lagi kita kan. Tun Razak cakap senang aja dan saya hargai dia punya pandangan. Dia kata perempuan, bukannya saya tak simpati dengan perjuangan untuk membangunkan wanita di grassroots ni. Tapi kita baru merdeka, barulah nak mula membina negara. So I promise you, when the nation is a little bit more developed, then we will have space for development of women as a whole. Not 30% quota for whole, access to everything. So we went back satisfied because after Tun Razak meninggal, Tun Hussein sambut promise itu dengan forming Nasiwit, National Council for Women in Development, in his PM department. So that anybody has any contribution to make in terms of policy shaping and all that, kita bincang kat situ. And become government policy. Tan Sri, ia memakan masa hampir 21 tahun selepas Tan Sri dilantik ke Jemaah Menteri hingga penubuhan Kementerian Wanita pada tahun 2001. Yeah. Adakah Tan Sri kecewa yang ia mengambil masa yang begitu lama sekali? Saya tak suruh tubuh Kementerian Wanita. Saya kata adakan satu unit pembangunan wanita macam Economic Planning Unit. You have on parity Women's Development Unit. Tapi ada yang mendesak nak jadi Menteri Wanita agaknya tak ada apalah kan. Saya tak pernah setuju bila Kementerian Wanita ni lain melelong dia. To me it's a focus, policy making for wanita as a whole that we can bring in apa. But so be it lah. To me, as long as you carry on doing what, but obviously it didn't work that way. The policy making was not there. Tan Sri berpandangan lebih sesuai ia sebagai central agency. Correct. Then you have actually the focus, you can bring in people, and it's under PM. Yeah. Decisions can be made very quickly. Because policy, I'm not talking about opportunities per se. Itu one small aspect. How to have opportunities when you have the capacity to be enhanced. You know what I mean? So we would like to see the skills development also include women, and the private sector must also be aware that kalau ada skill development that they have to be participative in this. That's how we give. Itulah quota is nuisance. Quota ni is limiting, very limiting. Move on to another topic.
Ya, Tan Sri, kalau boleh kita cakap pasal politik sikit. Boleh, banyak tak apa. Tan Sri, apa pandangan Tan Sri tentang parti keramat kita, UMNO sekarang? Ni kita ni unfortunately Melayu lah kan. Ada about other races lah. Parti keramat ada. Apa yang tak keramat? Why? Parti orang yang sign registrar of societies yang tubuhkan, Tuhan pula masuk jadi ke keramat. Come on lah. Tapak kaki keramat pun tidak nak keramat ke parti. Please, don't, this nonsense yang tak tahan. Bila you put elements like this into a political party, inilah heaven and hell sudahnya. No, it's a party national Pertubuhan Melayu Bersatu. It's not Pertubuhan Melayu Bersatu, suruh Melayu bersatu lawan orang lain. It is Melayu Bersatu in the context of a united Malaysia. You cannot have a disparate Malay community. How to form a united MCA? Okay, gather the Chinese and we input into Malaysian unity. The Indians input into Malaysian unity. That is how I perceive UMNO. So when we form barisan, wow, that was it lah. Even PAS masuk. Because the PAS tak gila macam ni kan. Dulu PAS 10 people. So it's easy. There was no fatwa-fatwa, nothing. They were just like any other party. Bila tu Tan Sri? We were the ones who sacked PAS because suddenly menyeleweng. Oh, ya, sorry. Tuan Husin. 70s. Yeah, don't forget. You're still in your pampers, I remember. Anyway, you don't forget. You don't remember me. I saw you. Kat Rabah. You're running around pampers. So there's a time we had to deal with this politics of PAS. Mula-mula melencong masuknya orang-orang yang nak pergi ke heaven. You know, nak thinking they are heaven gatekeepers. Sampai hari ni. That's our problem. Kita buat parti untuk input kepada national development. Kan? Through UMNO. Janganlah UMNO for Malays only. That's not it. I'm called as an UMNO vice president by many organizations. I don't talk Melayu. I mean, to me, a Malay who is as poor and a Chinese or Indian is poor, they're equally poor. I always say, one Melayu sakit perut, Indian sakit perut, Chinese sakit perut, sama je. Don't tell me the Malay sakit perut is terrible. Your sakit perut first degree, second degree. Tak ada. So we think like that, then your work will be moved by that sense of responsibility to all. And I work through the UMNO mechanism. We're going to copy a lot of your answers when kita ditanya soalan yang serupa Tan Sri. But on a serious note, apa yang Tan Sri gambarkan Tadi itu... tak serius dah. Apa yang Tan Sri gambarkan itu ialah ideal situation. It's not ideal. It's how we operated dulu. Yeah. Now maybe they think Tapi ideal because they're not doing it. No, it's not ideal. It's been what we've been practicing. Sekarang kita mungkin dah terpesong daripada itu. Mungkin. Are you Okay. very... Kita telah terpesong. Ya, dah lama terpesong tu. Dan itu... Kalau 3 berantem teri kita dalam sekian masa pendek, terpesong lah tu dah. Amat terpesong. Tapi yang saya sebut terpesong ni khusus soal bagaimana mungkin ada kelompok yang menggunakan politik identity politics untuk... Macam mana nak ada political stability with a very focused view over the long term? When you change governments, like you change your baju dalam. Baju dalam yang cepat kotor pula tu. Correct. We were there for decades, so we were able to reshape policy kalau tak jalan. Now you change policy like that, you change government. So dia buatlah government for short term. Nak survival, government for survival. When we are thinking of government for development, dia takut tak kena lagi, tak menang lagi in berapa tahun lagi. Dia buatlah untuk that. Yang lepas tu cerita lain lah kan. Tak boleh lah. We have to look further than that. There's a saying that says, a statesman thinks of the next generation. A politician thinks of the next elections. Okay, think about it. Tan Sri, nak dapat penjelasan Tan Sri. Tan Sri masih lagi ahli UMNO ke? Oh, dah lama saya berhenti. Okey. Berhenti. Tapi dia orang tak check saya punya role. Dia sack lah. Dia nak the satisfaction of sacking me. Lantak lah. Berhenti ke sacking sama. Tapi I berhenti. Why? I tengok dia melelong lain macam.
no longer upholding what UMNO was supposed to be those days. Kita biasa dengan UMNO, Tengku Abdul Rahman, Tok Razak. I show you the function Tok Rahman attend, my function as per UMNO. Tan Sri masih lagi ada apa-apa kasih sayang terhadap UMNO? Saya tak kasih sayang pada pertubuhan. Saya kasih sayang pada perjuangan. Kalau perjuangan tu betul, kita kasih sayang. Ini perjuangan yang melelong. Takkanlah saya nak masuk parit sama dengan dia. Banganglah saya. Tan Sri rasa, is there a way back for UMNO? I don't know lah, because most of people who actually once joined UMNO, I believe for the betterment of many, for the nation, not just for Malays, for the nation, are now quite disappointed lah. That's the point. The point I'm saying. And the youngsters whom we hope take over kan, time to time, lagi disgusted. They're not only disappointed, they're disgusted. They don't want to join the party or join any party for that matter. If they see it's going to split amongst them, their friends. Don't forget, they have many friends or multiracial. So if any party going to split among them, they don't want to be joining them, correct? So this is why I fear for our stability for the future. Because we are going different ways. Yeah. Tan Sri, saya nak memberi sedikit gambaran politik pada hari ini. Kalau kita tengok keputusan pilihan raya negeri yang berlangsung pada tahun lepas, hampir 80% daripada undi Melayu pergi kepada Perikatan Nasional ni. Dan 95% undi Cina pergi kepada Pakatan Harapan. Kita dah jadi sebuah negara yang sangat-sangat polarized. Yalah. Dan tidak ada center ground Malay force seperti mana yang UMNO telah mewakili dahulu. Not only center ground Malay force, there are not enough of national-oriented parties in this country, whether it be Chinese-based, Indian-based, somehow there is, I call it like centripetal, going from a center, moving out that way. Kau cari hal kau. And then bila convenient, kita get along. Tak convenient kan, tak meet my demand, I quit. Macam itu. So that is not good for a party. Dulu, it was very center-oriented, centrifugal, nation first, And it was so. I can testify to that. Other parties invite me for talks. You believe it? MIC I pergi. Mesyuarat Agung lah, apa benda. They ask me to talk on the conventions. Because we share. Macam itu. Share our ideas on how they can help in nation building. Macam itu. Today you attend, dia keluar viral. Dia pergi attend gerakan. You become very personal. For me, there's nothing personal in politics, I'm friends with all of them. Debate in parliament lain. We're debating policies. Dia tegur lah, tak apalah, kita jawab lah. Apa yang susah sangat nak make enemies dengan dia, buat apa? Kit Siang and I, friends. Tapi sudah, apa tua ni, dua-dua ni friend. Came to my house for lunch. Ada WhatsApp group? Ada WhatsApp group? No, I don't believe in all that. But my WhatsApp group is only primary school. Okay. But you know what I mean is that's how friendship lah. Yeah. Policy, itu kita debate. Sama UMNO, kita debate. Bukan dengan orang lain. But the idea is why do we debate? To make things better. Not because I hate you, you party lain. No. They're all my friends. Tapi Tan Sri dah menyaksikan era politik yang berubah semenjak Tan Sri berhenti dalam bersara. Tidaklah pula kerana saya berhenti. Tak ada. What I mean is that the evolution, evolusi dia. Adakah Tan Sri risau melihat? Saya kecewa kerana ini berlaku. Dan saya risau apa nak jadi lepas ni. Actually apa kekhawatiran? Kerana saya ada anak cucu. Seperti juga ramai orang lain. Akan meninggalkan dia punya generasi baru. Dia pun risau juga kawan-kawan saya. Masa cucu dia besok kan apalah nak jadi. Macam mana keadaan negara ni. What worries you the most? Apa kerisauan? That's it. Polarisasi. No, it's not so much polarisasi. Because polarisasi ni politik kan. So if we can get rid of all these polarizing politicians, selamat kita. Kan? Mm-hmm. But one thing is that if more of us think in terms of uniting, the polarized ones will be marginalized. Believe me.
Tan Sri But some ramai tak mau masuk apa pun. Tak larat, tak mau. So we have to call on them. Come on. If you nak go your country, if you risau, then please support what unifies, not what divides us. That's always my call. And we have been doing this as Barisan Nasional. We were not UMNO. Tan Sri, mungkin di hujung sedikit episod kita ni, yang last daripada saya lah. Tan Sri dah beri gambaran kekhawatiran, tapi yang optimistik dan juga harapan Tan Sri untuk negara ni, say 20-30 tahun. Kalau kita pasakkan kepada telinga generasi muda, pentingnya unity dalam negara kita antara race, antara orang, tak kisahlah background apa, memahami sama-sama lain. Banyak orang kata, let's tolerate. No. Don't be stupid. Let's accept the diversity. Kalau dia born, Christian kan, yang kita gaduh pasal apa? Dan Quran pun katakan, kamu agama kamu, aku tak sembah kamu. Ya ayyuhal kafirun kan, aku sembah agama aku, aku tak sembah Tuhan kamu, aku tak sembah Tuhan kamu. It's all there. Tak payah cakap lah banyak-banyak. So, if our young is aware that there are many divisive things that if they continue to subscribe to, we make the environment so unstable that they lose. Firm shut down, investor run away. So, macam qualified pun nak kerja kat mana? Pergi kerja kat Indonesia sudahnya. In the New Nusantara. That's not it lah. So, the young, I mau pesan tu dia. Yang tua ni sudahlah dah. Dah kata orang dah lali kan. Ini macam tuang air ke daun keladi. I'm talking to the young all the time. I love to talk to the young, to remind them. I am what I was and what I am because of my youth being nurtured this unity and harmony. And the environment was such that it enabled all of us to do what we can do now. Now, if you don't support the right things, it's your future. All of us will be dead in no time. I'm very simple about it. The young should think for themselves. So I remind them, we should remind the young because the future is in the young. Yang tua bangka dah tak boleh harap. Generation yang tua ni tak boleh harap. So, okay lah, the young lah. So don't be apolitical. Don't shy away from doing public service. Don't shy away from joining organizations that relate to the needs of the society. Not in politics, in any organization. So that you feel yourself able to be a part of social development of this country and economic development. And I had that awareness created in me by the the past leaders. I was grateful for that. So the young must be told today. If the fact CEO doesn't mean you must stand tall and say, okay, dapat dada. No. There's a contribution back to society. What is your contribution? Itulah dia. Kena think balik lah. Retrain some people. Contribute to training programs of the lesser able students in school like that. Set aside. And the government, apa dia boleh buat? Bagilah tax allowance. If one big company spends 1 million a year to train, to retrain in the new-fangled AI-related studies kan. Banyak tu equipment kalau hendak kan. Mana nak ini. Kalau ada organisation yang sanggup buat tu, okay, tax exemption for the equipment they buy. Cukup lah. Tax allowance. Tak payah nak bagi duit nah, pergi beli mesin. Beli mesin tak banyak mana, duit masuk poket. So, you see what I mean? There are ways where the government together can work. Tan Sri, terima kasih. Sama-sama. Atas penghormatan yang diberi kepada kami. It was really an honor to sit and chat with you. Maybe we can do it again. Someday. Well, thank you for the opportunity to voice my opinions. This is what people invite me to do now lah, kat universities and so on. I'm glad. They're not talking about something high flown. They're just talking about simple things this. That's right. Which is, to me, is the most beneficial. Yang teknikal cikgu boleh ajar. Bundanya lecturer boleh ajar. I belah mengajar. How to develop economic policy kan. Not my job lah. But talking about this, very few people talk. Sharing wisdom. With conviction. And looking in the eyes of those people and say that's the truth. Oh, Tan Sri, saya baru teringat. Tan Sri keluarkan kenyataan baru ni. Maybe this is the last question daripada saya. Jangan mempersoalkan kesetiaan. Correct.
correct. Adakah Tan Sri menuju No, pernyataan itu kepada tak ada. siapa-siapa? No, not at all. As you remember, there are many in this country, from time to time, yang menyoal loyalty orang lain. It happens all the time. But recently also. Yalah, so I guess that's a culmination kan. People ask me, I don't want to point names, siapa yang makan cili rasa pedas. But to me, loyalty is something inside here. Today I published my message to say, yesterday rather, loyalty, patriotism is not outburst, like Hari Madani ke Hari Merdeka ke, apa tu lupa lah kau. No, or pakai baju, flag. That's not it. It's inside here. You swear never to damage this country by doing bad. You swear never to do harm to the country like that. Itu patriotism inside you. Tak payah nak buat oath. Kita ni kadang-kadang nak tunjuk ramai-ramai satu dewan. Aku, saya, apa benda tak payahlah. Sama ada cakap mulut je kan. Buat lain. So to me, if everybody loves the country, okay. You accept all the diversity. And work together lah. Otherwise tak guna lah kan. Tan Sri Rafidah Aziz, terima kasih. Thank you for a wonderful session. Terima kasih banyak. Berpeluang untuk memberi pendapat atas beberapa perkara. Thank you.